El alar acre del plasma quemado y del metal fundido flotaba en el aire. Ethan rays avanzaba com cautela entre los restos calcinados de lo que, horizontes, había sido el puesto de mando de la 23 e división marina. Cada paso hacia crujir bajo sus bodas casquillos vacíos y fragmentos de mechas destruidos. El silencio posterior a la batalla era internatural, rodo solo por el quisporodio distante de la energía residual. Maldito infierno, murmuró ajustando la correa de su rifle de plasma Mark Roman 7. El zumbido live de la celda de poder era su único consuelo familiar. Su visor táctico mostraba estática. La última olada de la Zareth había arrasado todas las comunicaciones. Y no quedaba nadie respondiendo. Según su mapa, era el último sobreviviente del frente humano en aquel sector. Un parpadeo en los sensores lo detuvo. Movimiento. Ethan se agachó, el pulso firme, el cuerpo entrenado reaccionando antes que el pensamiento. Entre la bruma y los restos vaya alguien. Una figura femenina medio sepultada bajo los escombros, su cabello platido extendido como un abanico de luz sobre el suelo ennegrecido. Piel gris violacea. Rasgos inconfundibles, una guerrera elari. Y contra toda lógica on respiraba. Ethan retrocedió un paso, instintivamente apuntando su rifle. La elari lo miraba con ojos violetas que brillaban débilmente entre la ceniza. Tu respiración era irregular pero firme. ¿Es humana? Susurró ella con voz áspera cargada de dolor y sorpresa. She respondió Ethan bajando el arma lentamente. ¿Tú sobrevives? Ella sintió con dificultad, levantando una mano temblorosa hacia él. Cada gesto era una lucha contra el cansancio y las heridas. Ethan vio las quemaduras en su brazo y los cortes profundos en su torso. Sin pensar demasiado se quitó la chaqueta de combate y la extendió sobre ella. Tienes que levantar, dijo él. No puedes quedarte aquí. La elari entrecerró los ojos evaluando su tono. Finalmente permitió que él la ayudara a incorporarse. Cada movimiento era pesado, pero sus músculos, encadetados, conservaban fuerza. Mi llamo Liora, dijo ella con voz apagada. Me atrapan los Zareth, creo que no quedaría nadie. Ethan, respondió él, estás a salvo por ahora. Un estruendo resonó a lo lejos, recordándoles que el peligro no había terminado. Ethan se puso en guardia mientras Liora apoyaba su peso contra él. Cada uno consciente de quel silencio de la muerte, una se echaba cada esquina de quel campo devastado. Por un instante, la desolación dio paso a una conexión inesperada. Dos mundos antes enemigos, ahora unidos por la supervivencia. El suelo tembló bajo sus pies mientras un rugido distante hacia vibrar el aire. Ethan tomó la mano de Liora con firmeza y tiró de ella hacia un callejón lateral, cubierto de escombros y humo. Rápido, ordinó, tenemos que alejarnos antes de que nos localicen. Liora se movía con dificultad, pero su mirada estaba fija en él. Cada paso era un desafío, cada respiración un recordatorio de la fragilidad de su cuerpo. Ethan la apoyaba, evaluando constantemente los alrededores. Sombras se desplazaban entre los restos de edificios, y el eco de bodas metálicas resonaba detrás de ellos. No podían detenerse. Cada esquina podía ser una trampa, cada callejón sin salida. ¿Quiénes dijeron esto? Preguntó Ethan entregadios mientras sordiban un derrumbe. Los Zareth, susurró Liora, tomaron a todos los que pudieran a mi gente, creo que yo sería la próxima. Un golpe fuerte los hizo girar, y una patrulla Zareth avanzaba por la avenida principal. Ethan tiró de Liora hacia un contenedor volcado cubriéndolos de la vista. El silencio que siguió era pesado. Apenas rodó por sus respiraciones agitadas. Tenemos que cruzar el río, dijo Ethan, señalando un puente parcialmente destruido a lo lejos. Allí estamos más seguros, aunque si temporalmente. Liora sintió, con ojos llenos de determinación y miedo. Juntos se lanzaron de nuevo a la calavera, fusionando sus pasos en un ritmo desesperado. La supervivencia era lo único que importaba. El puente se extendía frente a ellos, parcialmente derrumbado, con vigas oxidadas que crujían bajo el viento nocturno. La ciudad detrás estaba envuelta en humo y luces parpadeantes. Adelante. Solo la oscuridad y el río turbulento que reflejaba fragmentos de fuego lejano. No sé si aguantarán, murmuró Liora, temblando. Pero no tenemos otra opción. Ethan asintió ajustando su mochila cada paso calculado para no romper la frágil estructura. El agua rugía abajo y cada golpe de metal resonaba como un latido de advertencia.
mientras cruzaban. Lyra recordó fragmentos de su pasado, los rostros de su gente, la tranquilidad antes del ataque, la sensación de que todo estaba perdido. Ethan hay algo que debe saber, dijo con voz temblorosa, no fue casualidad que los Zareth vinieron por mí. Encontraron un mapa, uno que llevaba siglos oculto. Y contían secretos sobre la ciudad. Ethan se detuvo mirando fijamente entre las sombras. La tensión se condensó en ese instante. Cada palabra tenía peso de destino. Un mapa, preguntó controlando su respiración. ¿Qué tipo de secretos? Secretos que podrían cambiarlo todo su zero Lyra. Si que en manos equivocadas no solo nosotros, sino toda la ciudad, podría desaparecer. El viento golpeó el puente confusa, y el río rugió debajo. Cada crujido del metal parecía marcar el compás de su decisión, seguir adelante o retroceder. Ethan apretó su mano, determinación mezclada con miedo. Vamos no hay vuelta atrás, juntos continuaron el puente oscilando bajo sus pies, levando con ellos no solo su vida, sino un secreto que podría reescribir su mundo. El puente detrás de ellos crujía mientras avanzaban, y al otro lado, la silueta de una pequeña aldea iluminada por antorchas surgía entre la niebla. No era la ciudad que conocían, era un refugio un escondite de los rebeldes que habían escuchado mencionar, pero nunca visto. ¿Estás seguro de que confiarán en nosotros? Preguntó Lyra ajustando su capa mellada por la lluvia reciente. Ethan frunció el ceño. No tenemos alternativa. Si ellos no nos ayudan, no leguemos el mapa antes que los Zareth. A medida que se acercaban, figuras emergieron de las sombras, hombres y mujeres armados pero con ojos que mostraban tanto cansancio como determinación. Una leida se adelantó, una mujer de mirada intensa y voz firme. ¿Quién son y que buscan en nuestra tierra? Preguntó su arma apuntando a ellos sin titubear. Lyra dio un paso adelante, exponiéndose a la desconfianza de los rebeldes. Venimos por el mapa. Contían secretos que los Zareth quieren robar. Si no lo protegimos, la ciudad podría caer. El silencio se extendió. Cada rebelde intercambiaba miradas, evaluando la veracidad de sus palabras. Finalmente la leida bajó lentamente el arma, pero no del todo. Si mienten, dijo con gravedad, no habrá segunda oportunidad. Ethan respiró hondo, sintiendo que la tensión se mezclaba con un débil alivio. No mentimos, necesitamos su ayuda. Lyra sintió. La alianza era frágil, pero era la única esperanza que tenían para enfrentar a los Zareth y salvar su mundo. El fuego de los antorchas iluminó sus rostros mientras se preparaban para planear la siguiente jugada. Conscientes de que cada decisión los acercaba más al peligro, y el secreto que debía protegerse a toda costa. La leida de los rebeldes, llamada Amara, los condujo a una pequeña choza en el centro del refugio. Sobre la mesa, mapas y pergaminos estaban extendidos, mostrando rutas secretas. Guerras y puestos de vigilancia de los Zareth. Tenemos que movernos rápido, dijo Amara, señalando con el dedo el lugar donde se ocultaba el mapa. Los Zareth lo trasladan a la mesa. Cualquier demora será fatal. Ethan se inclinó sobre el mapa estudiando cada trazo. Si entramos por el lado norte, podremos evitar la mayoría de las patrullas, pero necesitamos una distracción para cubrir nuestra entrada. Lyra cruzó los brazos pensando en cada posibilidad. Pudo encender un fuego falso en el bosque. Las patrullas se desplazaron hacia la mientras tú entras. Amara sintió, evaluando la propuesta. Es arriesgado pero puede funcionar. Tendremos hombres listos para cubrir tu escape. Cada uno sabía que la coordinación sería clave. Un era y no habría regreso. Ethan sintió un nudo en el estómago, mezclando miedo y adrenalina. Tenemos menos de 6 horas antes de la mesa, continuó Amara. Prepárense y descansen un poco. La noche será nuestra aliada, pero también puede ser nuestra peor enemiga. Lyra y Ethan se retiraron a una esquina de la choza, repasando mentalmente cada movimiento. Silenciosos apenas respiraban, conscientes de que el destino del mapa y de su ciudad dependía de cada paso que darían en las sombras. Afuera del refugio, el viento susurraba entre los árboles, como advirtiéndoles que la noche sería larga y peligrosa, y que los Zareth estaban más cerca de lo que imaginaban. La noche estaba en su punto más oscuro cuando Ethan y Lyra se acercaron a la fortaleza, sus sombras fundiéndose con la penumbra. Cada piedra, cada muralla parecía susurrar amenazas mientras avanzaban en silencio. Recuerda su zero Lyra, apretando la empuñadura de su daga, una distracción y desapercibimos. No hay margen para errores. Ethan asintió, sintiendo como el corazón le golpeaba en el pecho.
podia escuchar el viento mezclarse con los pasos lejanos de las guardias, cada sonido perche amplificado en la quietud de la noche, Liora encendió un pequeño fuego en el bosque cercano, la luz parpadeante llamó la atención de los petroleros. Uno tras otro, los Zareth corrieron hacia la fuente de la falsa amenaza, y el camino hacia la fortaleza quedó sorprendentemente despejado. Vamos, murmuró Ethan, ahora nunca, si moverin con cautela trepando muros y evitando trampas. Cada movimiento estaba calculado, cada respiración contenida, las sombras eran sus aliadas y el silencio su arma más poderosa. Al llegar a la torre central, don se guardaba el mapa, Ethan vio la caja de cristal custodiada por dos guardias. Su pulso se aceleró, sabía que solo era podría alertar a todo el campamento. Yo distraigo la mayoría, dijo Liora, tú entras y recuperas el mapa. Yo te cubro. Ethan tomó una profunda respiración y se deslizó hacia la caja. Consciente de que el destino de su ciudad estaba a punto de cambiar en segundos. Ethan se acercó a la caja de cristal, sus dedos rozando la superficie fría y brillante. Cada respiración parecía resonar en los pasillos vacíos de la torre. Podía sentir el peso de la misión, la presión de todos aquellos que dependían de él. Con un movimiento preciso abrió la cerradura. La caja cedió con un suspiro metálico que pareció un grito en la quietud. Dentro el mapa brillaba débilmente como si reconociera su nuevo portador. Ethan lo tomó con cuidado, asegurándose de no hacer el menor ruido. Rápido. Susurró Liora desde la entrada vigilando los alrededores. Se acercó un guardia. Ethan guardó el mapa en su mochila y giró hacia la escalera. Cada paso resonaba como un tambor en la torre silenciosa. A fura, Liora lanzó una piedra que rebotó entre las paredes, atrayendo la atención del guardia hacia otro lado. Corrieron juntos hacia la sala de trasera, soltando muros y escribiendo antorchas que iluminaban el camino. El viento nocturno les azotaba la cara mientras la fortaleza percha cobra vida, alarmada con campanas y gritos resonando en la distancia. Un último vistazo, la torre imponente los había visto escapar, pero no había tiempo para el alivio. Las sombras del bosque los abrazaban y cada segundo contaba. Casi estamos fuera, dijo Ethan yendo mientras se internaban en la oscuridad. Solo un poco más. Liora sintió sus ojos brillando con determinación. Sabían que la verdadera prueba o no había comenzado. Brochar el mapa de la Zareth y descubrir el secreto que podría cambiarlo todo. El bosque parecía interminable, sus sombras ondulando con el viento nocturno. Ethan y Liora se adentraban con cautela, cada crujido de ramas bajo sus pies resonando como un tambor de alerta. La mochila con el mapa estaba pesada, como si el papel mismo conociera la importancia de su contenido. Finalmente, llegaron a una cueva oculta tras un manto de hidra. La entrada estaba cubierta de símbolos antiguos, grabados en piedra y gastados por el tiempo. Liora se inclinó, leyendo los signos en voz baja. No es solo un mapa, es una advertencia. Ethan desplegó el pergamino sobre la roca húmeda. Los trazos luminosos parecían moverse, dibujando rutas y marcas que solo revelaban su sentido a quienes realmente los entendieran. Mira esto, dijo Ethan, señalando una serie de marcas que brillaban como estrellas. Hay un patrón, no es solo geografía, es un mensaje. De repente, la cueva tembló ligeramente, como si reconociera que habían descifrado su secreto. Una luz dorada surgió de las paredes, revelando un antiguo mecanismo, un pequeño pedestal con un cristal que pulsaba al ritmo de sus corazones. Liora extendió la mano temblando. Al tocarlo, imágenes y voces del pasado invadieron su mente, historias de guardians, traiciones y un poder que podía cambiar el destino de todos. Esto es más grande de lo que pensábamos, susurró Ethan. Sus ojos reflejando la luz del cristal. Debimos procharlo sin importar el costo. El viento afuera rugió, recordándoles que los Zareth no descansarían. La verdadera carrera apenas comenzaba. El aire estaba cargado, cada sombra parecía moverse con vida propia. Ethan y Liora salieron de la cueva, protegiendo el cristal bajo una tela oscura. Cada paso era silencioso, pero el bosque parecía susurrar sus secretos. De repente un sonido metálico quebró la tensión, ramas rompiéndose a su alrededor, un grupo emergió entre los árboles. Los Zareth, con armaduras oscuras y ojos brillantes, los rodeaban. Sabíamos que vendrían, dijo Liora, ajustando la mochila.
pero no estamos indefensos, Ethan saco la data que había heredado de su abuelo, no era gran cosa pero su filo tenía historia, las zaraz avanzaron lentamente mediando cada movimiento, el viento levaba susurrando amenazas y cada hoja persona sentinela invisible. Recuerden, no podemos permitir que vine el cristal, ordinó Ethan su voz firme. Resonando entre los troncos, prodigando a toda costa, Liora sintió sacando un frasco con polvo brillante. Al lanzarlo al suelo, un destello sedador explodó en el aire, confundiendo a los atacantes. Gritos y el sonido de armaduras chocando en la oscuridad. Durante unos segundos el mundo pareció detenerse, respiraciones entrecortadas, ojos que buscaban aliados, hojas que caían como lluvia lenta. Entonces un zaraz logró rozar la tela que cubría el cristal. Ethan reaccionó bloqueando el ataque mientras Liora giraba con agilidad golpeando a otro. El bosque se convirtió en un torbellino de movimiento, estrategia y supervivencia. Cada segundo contaba. Cada era podía ser el último. La emboscada no era solo física sino mental, un juego de ingenio y reflejos. Rápido, gritó Ethan arrastrando a Liora hacia un sendero secreto, solo así podemos sobrevivir y mantenerlo seguro. El sonido de pasos persiguiéndolos se mezclaba con sus propios latidos. La noche no era solo oscuridad, era una trampa viva. Corriendo a través del bosque. Ethan y Liora se movían con cuidado, evitando ramas que amenazaban con atraparlos. Cada sombra parecía más profunda, más peligrosa. Sus respiraciones eran rápidas pero controladas, sabían que cualquier ruido podía dilatarlos. Finalmente llegaron a una pequeña cueva que habían notado antes. La entrada estaba oculta tras enredaderas y rocas, casi invisible desde el sendero principal. Sin perder tiempo, se adentraron en la oscuridad, asegurando la entrada con piedras y ramas. Creo que por ahora estamos seguros, dijo Liora, apoyándose contra la pared fría y húmeda. Pero no podemos bajar la guardia. Ethan desató la tela que cubría el cristal, examinándolo con cuidado. Su brillo débil iluminaba la cueva, reflejando matices azules y verdes sobre las paredes húmedas. Cada centímetro perciladia con una energía propia, recordándoles por qué tanto peligro los perseguía. Necesitamos planear nuestro próximo movimiento, dijo Ethan. Los zaraz no se rendirán fácilmente. Y esto es solo el comienzo. Liora sintió sacando un pequeño mapa antiguo. Señaló posibles rutas y escondites. Pasos ocultos, árboles que podrían servir de cobertura, arroyos que podían desorientar a los enemigos. El silencio de la cueva estaba lleno de tensión. Afuera el bosque respiraba como si esperara, como si los vigilara. Cada sombra parecía moverse ligeramente, cada sonido distante era amplificado en la penumbra. Debimos descansar un poco, aunque unos minutos susurró Liora, para poder pensar con claridad, mientras Ethan ascencha ambos se sentaron protegiendo el cristal entre ellos. La noche fuera siendo un enemigo invisible, pero dentro de la cueva por ahora respiraban. Un pequeño respiro antes de que la tormenta regresara. El amanecer apenas comenzaba a filtrar por la entrada de la cueva. Los primeros rayos iluminaban las partículas de polvo en el aire, creando un efecto casi mágico. Ethan y Liora permanecían en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Tenemos que decidir nuestro próximo paso, dijo Ethan finalmente, con voz firme pero tranquila. No podemos seguir yendo para siempre. Liora observó el cristal, que emitía un suave resplandor azul. Sus dedos rozaron la superficie, sintiendo como su energía vibraba bajo su piel. La decisión que tomaran ahora definiría no solo su destino, sino el del mundo que intentaban proteger. Podemos intentar cruzar el val hacia la ciudad antigua, sugirió Liora. Ali podremos encontrar aliados, pero los zaraz no siguen de cerca. Cualquier era podría ser fatal. Ethan respiró hondo, valuando las rutas en su mente. Cada opción estaba cargada de riesgos, cada camino podía ser una trampa. Finalmente sus ojos se encontraron y en ese instante compartieron una certeza silenciosa, la única forma de avanzar era juntos. Entonces lo haremos, dijo Ethan, cruzamos el val, pero debemos ser inteligentes, rápidos y precisos, ninguna distracción, ningún error. Liora sintió. Guardó el mapa y sostuvo el cristal con más fuerza, como un recordatorio de la misión que los unía. Afuera de la cueva, el viento movía las hojas, levando consigo un murmullo distante, casi como un aviso. El mundo estaba despertando, y ellos debían decidir si seguir siendo cazadores o convertirse en los guardianes que el destino exigía.
el amincer apenas comenzaba filtros por la entrada de la cuva. Los primeros rayos iluminaban las partículas de polvo en el aire, creando un efecto casi mágico. Liora y Kael permanecían en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El cristal que sostenía Liora perciladia con una energía propia, recordándoles todo lo que habían enfrentado y lo que estaba en juego. Sus manos lo rozaban con cuidado, sintiendo la vibración que percibía de cells que el momento decisivo había llegado. Miraron a su alrededor, a la cuva que los había protegido tantas noches, y luego el val que se extendía ante ellos. Era vasto en serio, y el peligro acechaba en cada sombra, pero el miedo había dejado paso a la convicción, no había marcha atrás, decidieron avanzar, conscientes de cada paso, del riesgo en cada movimiento. Cada paso resonaba con determinación, acercándolos a la ciudad antigua, a la esperanza de encontrar aliados, a la posibilidad de cambiar el destino. El viento movía las hojas, lavando un mamolo lejano, como un aviso de lo que un estaba por venir. Pero ellos avanzaban juntos con la certeza de que la verdadera fuerza no estaba en escapar del peligro, sino en enfrentarlo con valentía. El sol ascendía lentamente, bañando el val con su luz dorada. Sus sombras se alargaban sobre la tierra, y por primera vez en mucho tiempo se sintieron en paz con su decisión. No importaban las zaras que las perseguían, ni los obstáculos que encontraban por superar. Porque habían elegido enfrentar lo desconocido juntos, el valiente elo se abrió como una promesa silenciosa. Y mientras los rayos del sol iluminaban sus rostros, comprenderon que la esperanza no estaba en lo que podían controlar, sino en la determinación de seguir adelante, paso a paso, hasta el final. El mundo despertaba su alrededor, y ellos avanzaban, guardians de un futuro que aún podía ser salvado. Y justo cuando creyeron que todo había terminado, un susurro extraño recorrió el val, como si la tierra misma les estuviera advirtiendo que esto apenas comenzaba.